A los 0600 horas de la mañana del 23 de marzo de 1943, el mayor general Terry de la Mesa, Alan estaba de pie en un puesto de mando avance, moto a 5 kilómetros al este del Guettar, Túnez, observando a través de binoculares de campo como 50 tanques alemanes emergen de un paso montañoso. El air matutino era fresco, el cielo despejado, la visibilidad perfecta. Alan podía ver cada detour de la columna alemana mientras descendía de los colinas hacia el val abajo. Panzers en formación, moviéndose con la confianza de veteranos que habían aplastado enemigos en 3 continentes. 27 días antes, los fuerzas estadounidenses habían sido derrotadas en el paso de Kasserine, perdiendo 500 hombres y retrocediendo 80 kilómetros en 5 días. La derrota había sido total, humillante y muy pública. Los alemanes llamaban a los soldados estadounidenses cobardes. Los británicos cuestionaban si los estadounidenses podían luchar en absoluto. Los periódicos estadounidenses reportaron el desastre en términos crudos. La credibilidad de todo el esfuerzo de guerra estadounidense estaba en juego. Ahora, esos mismos estadounidenses estaban atrincherados a lo largo del val de el Guettar con órdenes de detener a la División Panzer alemana. Alan había comandado la primera división de infantería, el Big Red One, durante 9 meses. Había entrenado a estos hombres en campamentos a través de Estados Unidos, en barcos de transport cruzando el Atlántico, en áreas de preparación en Gran Bretaña y el norte de África. Conoce sus fortalezas y sus debilidades, sabía que eran inexpertos, no probados, sin experiencia, pero también sabía que eran estadounidenses y los estadounidenses no se rendían. La pregunta era si alguien más descubriría alguna vez lo que su división podía hacer cuando se les daba liderazgo adecuado, doctrina adecuada y una oportunidad justa de luchar. El ataque alemán ligó exactamente como la inteligencia lo predijo. Panzerkampfwagen Mark Roman, 4 cazatanks, martas semiurgas blindados transportando infantería el tipo de asalto. Mecanizado coord. Inodo que había aplastado Polonia en 3 semanas y Francia en 6 semanas. El tipo de asalto que había empujado a los fuerzas estadounidenses 80 kilómetros hacia atrás en el paso de Kasserine apenas un mes antes. Los alemanes estaban confiados. Habían vencido a los estadounidenses antes. Esperaban vencerlos nuevamente. Lo que los alemanes no sabían era que el ejército estadounidense que enfrentaban en el Guettar no era el mismo ejército que habían derrotado en Kasserine. En 27 días, el ejército de los Estados Unidos se había transformado más completamente que cualquier fuerza aliada había logrado en 3 años de guerra. El desastre de Kasserine Pass, la historia de cómo sucedió, hizo comienza en las montañas Atlas de Túnez el 19 de febrero de 1943. Esa mañana, el mariscal de campo Erwin Rommel lanzó una ofensiva contra las posiciones estadounidenses en el paso de Kasserine, una brecha de 3 kilómetros de ancho en la cadena montañosa del Gran Dorsal. El paso era estratégicamente crítico. El control de Kasserine significaba control de las rutas a través de las montañas. Los estadounidenses que defendían el paso eran inexpertos. La mayoría nunca había disparado un tiro en combate.
habían llegado al norte de África apenas semanas antes como parte de la Operación Torch, la invasión aliada del norte de África francés. Su comandante, el Mayor General Lloyd Fredendall, había posicionado sus fuerzas pobremente, dividiendo unidades en grupos pequeños y aislados sin apoyo mutuo. El término militar para esto era penny packets a paquets de centavos, pequeños destacamentos asignados a tareas individuales sin coordinación. Problemas tácticos estadounidenses, tanks inadecuados. Los tanques estadounidenses M3 Lee y M3 Grant tenían siluetas altas que los hacían blancos fáciles montaban un cañón de 75 mm, un sponson lateral y un cañón de 37 mm en una torreta el diseño. Era un compromiso nacido de la urgencia, no de ingeniería óptima comandantes sin experiencia. Los comandantes de tanques no tenían experiencia. Luchando contra blindados alemanes habían entrenado contra otros tanques estadounidenses en Luisiana y el desierto Mojave. Los tanques alemanes eran más rápidos, medio blindados y tripilotados por veteranos que habían luchado en Polonia, Francia y Rusia posiciones defensivas débiles. La infantería había cavado trincheras poco profundas en lugar de foxholes adecuados. No entendían que los tanques alemanes conducirían deliberadamente sobre posiciones poco profundas y rotarían sus orugas para aplastar a cualquiera escondido. Estas eran lecciones que se aprenderían con sangre. Derrota total cuando Rommel atacó. Las líneas estadounidenses colapsaron en cuestión de horas. Los panzers alemanes atravesaron el paso. Las fuerzas italianas que apoyaban el ataque arrasaron las posiciones de artillería estadounidenses. Las unidades dispersas de Fredendall no pudieron coordinar una defensa. No podían pedir apoyo de artillería porque las baterías solo respondían a sus observadores dedicados y esos observadores estaban en diferentes frecuencias. El apoyo aéreo era inexistente. Las diferentes unidades estadounidenses no sabían dónde estaban posicionadas los demás. Algunas unidades se retiraron a posiciones ya ocupadas por los alemanes. Los perdidos. Para la noche del 16 de febrero de 1943, el Roman tu cuerpo había perdido 1,600 hombres, casi 100 tanks, 57 semiurgas, 29 piezas de artillería. La retirada continuó durante 5 días más. Rommel empujó a las fuerzas estadounidenses 80 kilómetros hacia atrás. Para el 22 de febrero, cuando el avance alemán finalmente se detuvo, los bajas estadounidenses totalizaban 6,500 hombres, 300 muertos, 3000 heridos, 3000 desaparecidos, 183 tanks más de 500 camiones y vehículos motorizados, 104 semiurgas, 208 piezas de artillería perdidas alemanas, 989 bajas y 34 tanks. El Ejército de los Estados Unidos había sufrido su peor derrota de la Segunda Guerra Mundial. La crisis y la pregunta fundamental: los británicos cuestionaban la competencia estadounidense. Los oficiales alemanes se burlaban abiertamente de la capacidad de combate estadounidense. El mariscal de campo Albert Kasserine, comandante alemán en el Mediterráneo, le dijo a Hitler que los soldados estadounidenses estaban mal entrenados y mal dirigidos. La derrota en Kasserine Pass creó una crisis para el esfuerzo de guerra estadounidense. El general Dwight Eisenhower
Comandante Supremo Aliado en el Norte de África, enfrentó una pregunta fundamental. ¿Podían los fuerzas estadounidenses luchar contra los alemanes en igualdad? Conditions o Estados Unidos necesitaría depender de los fuerzas británicas para llevar la guerra terrestre en Europa. La respuesta a esa pregunta determinaría la estrategia aliada para toda la guerra. Si los estadounidenses no podían derrotar a las fuerzas alemanas en el norte de África, ¿cómo se les podía confiar liderar la invasión de Francia? Winston Churchill ya era escéptico sobre la capacidad militar estadounidense. Después de Kasserine Pass, sus dudas parecían justificadas. Los comandantes británicos Montgomery y Alexander concluyeron que los estadounidenses estaban desesperadamente entrenados, mal dirigidos, eran malos soldados y era poco probable que mejoraran rápidamente, pero Eisenhower veía algo diferente. Eisenhower vio algo en la derrota de Kasserine que otros pasaron por alto. Las unidades estadounidenses habían luchado pobremente, pero no se habían roto completamente. Algunas unidades habían mantenido su posición contra probabilidades imposibles. La artillería estadounidense, cuando finalmente se organizó, había detenido avances alemanes con poder de fuego devastador. El problema no eran los soldados estadounidenses. El problema era liderazgo estadounidense, doctrina estadounidense, coordinación estadounidense. Esos eran problemas que podían arreglarse. Cada batería de artillería estadounidense tenía sus propios observadores dedicados en frecuencias de radio separadas. Un observador avanzado con el 3 batallón solo podía pedir fuego de los cañones. Del 3 batallón esto significaba que la artillería estadounidense nunca podía lograr fuegos masivos. Los alemanes lo hacían diferente. Los observadores avanzados alemanes podían llamar fuegos cualquier batería dentro del alcance. Esto creaba concentraciones repentinas y abrumadoras de poder de fuego en objetivos clave. La solución. Dentro de una semana de Kasserine Pass, el Estado Mayor Eisenhower comenzó a desarrollar un nuevo sistema de dirección de fuego que permitiría mejor coordinación de fuegos de artillería entre múltiples baterías. Los desafíos técnicos eran significativos. Diferentes baterías usaban diferentes frecuencias de radio. Los centros de dirección de fuego usaban diferentes procedimientos. Los oficiales de artillería habían sido entrenados para controlar solo sus propias baterías. La solución requería nuevo equipo de radio, nuevo entrenamiento más importante, y una nueva mentalidad. Los oficiales de artillería tenían que pensar en la artillería como un activo a nivel de cuerpo, no a nivel de batallón. Para principios de marzo, los nuevos procedimientos se estaban probando en ejercicios de entrenamiento. Para mediados de marzo, cuando el Roman II cuerpo volvió al combate, los batallones de artillería estaban practicando misiones de fuego coordinadas. El cambio mejoró fundamentalmente la efectividad de la artillería estadounidense. El impacto sería dramático en el Guettar. Doctrina de blindados. Las reformas de blindados fueron más complejas. Doctrina estadounidense antes de Kasserine. Enfoques en combate tank versus tank. Los tanks debían luchar contra otros tanks. Esta doctrina venía de la tradición de caballería. El problema. Los comandantes estadounidenses enviaban sus blindados hacia adelante para enfrentar panzers alemanes en combate directo.
Esto jugaba a favor de los fortalezas alemanas. Los comandantes de tanques alemanes tenían 3 años de experiencia de combate en múltiples títulos habían luchado en Polonia 1939, Francia 1940. Rusia desde 1941 sabían cómo maniobrar, usar terreno, concentrar fuego, explotar debilidades. Los comandantes de tanques estadounidenses no tenían experiencia de combate, habían entrenado en desiertos de California y llanuras de Texas contra otros tanques estadounidenses. Avanzaban en líneas rectas, exponían sus flancos, luchaban como individuos en lugar de unidades en Kasserine Pass. Los tanques estadounidenses fueron destruidos poco a poco porque atacaron sin coordinación y sin apoyo. La nueva doctrina de blindados. El Estado Mayor de Eisenhower revisó la doctrina estadounidense de blindados basándose en lecciones duras de Kasserine. Los cazatanques, no los tanques, lucharían contra el blindaje alemán. Esta era un cambio fundamental en el pensamiento táctico estadounidense. Cazatanques, el Ejército de EU. Había creado batallones de cazatanques específicamente para esta misión, equipados con cañones de alta velocidad montados en plataformas móviles, pero en Kasserine Pass. Los batallones de cazatanques se habían dividido en pelotones dispersos por el campo de batalla. Los pelotones individuales fueron arrasados o rodados. La nueva doctrina pedía batallones de cazatanques luchando como batallones unificados, concentrando su poder de fuego en puntos críticos. Esto requería nuevo entrenamiento, nueva coordinación y nuevas relaciones de mando, pero jugaba a favor de los fortalezas estadounidenses. Excelente artillería para suprimir tanques alemanes. Buenos cazatanques para destruir tanques alemanes. No necesitaban vencer a los alemanes en su propio juego, necesitaban luchar un juego completamente diferente. Reforma #3. Apoyo aéreo. Los reformas de apoyo aéreo tomaron más tiempo. Coordinar aeronaves confusas. Estas requería. Esto no se resolvería completamente hasta la Operación Overlord en junio de 1944. Pero Eisenhower comenzó el proceso en marzo de 1943. Creó oficiales de enlace aéreo que se integraban con unidades terrestres. Estableció procedimientos para llamar ataques aéreos. Enfatizó que superioridad aérea era un prerequisito para operaciones terrestres. Los fuerzas estadounidenses no atacarían sin control del aire. Reforma #4. Estructura de mando. Los reformas de estructura de mando fueron los más dramáticas. Antes de Kasserine Pass, Fredendall había dividido sus divisiones en pequeños comandos de combate, operando independientemente. Esto dio a las fuerzas alemanas la oportunidad de derrotar unidades estadounidenses una por una. Nueva doctrina de Eisenhower. White heavy checkmark en fosses en masa. White heavy checkmark. Los unidades estadounidenses lucharían juntas, no separadas. White heavy checkmark. Los comandos de combate permanecerían bajo control divisional. White heavy checkmark. El apoyo mutuo sería obligatorio. White heavy checkmark. Ninguna unidad se posicionaría donde no pudiera ser reforzada o apoyada por unidades adyacentes. Las reformas suceden simultáneamente. Estas reformas ocurrieron simultáneamente con la campaña de disciplina de Patton. Mientras Patton hacía que los soldados usaran uniformes adecuados. Right Arrow. El Estado Mayor de Eisenhower reescribía el libro de reglas para la guerra moderna. Mientras Patton inspeccionaba foxholes. Right Arrow. Oficiales de artillería practicaban procedimientos mejorados de coordinación. Mientras Patton exigía saludos. Right Arrow. Unidades de cazatanques se preparaban para empleo unificado. La combinación fue deliberada.
Eisenhower necesitaba soldados que creeran que eran parte de un ejército profesional y necesitaba que es ejército realmente fuera profesional. Moral y competencia tenían que avanzar juntos. 17 de marzo. Movimiento hacia adelante el 17 de marzo de 1943. 11 días después de que Patton tomara el mando, la primera división de infantería y la primera división blindada se movieron hacia adelante en el centro de Túnez. Su objetivo era el pueblo de Gafsa, un oasis en los llanuras interiores. La inteligencia reportó que Gafsa estaba ligeramente defendida. Los fuerzas estadounidenses tomaron el pueblo con oposición mínima.